Yes, proceed. yanengatakawo netukaba ffenna yaguma naddamu naddayo ku ssomero namugamba agenda oddeyo following ebyala ebikola kitulabe ekigenda mu maaso. Could you go over that again? When he came, what did he tell you? Bwe yajja yakugamba ki? Bwe yakaaba yagamba Ignatius waffe kitegeeza nti naye yali akoze eki. When he came, he cried, "Our Ignatius." Then I understood that he had also died. Yes. Kati bwe yaddayo namugamba genda n'essimu nja kuba tuwuziganya ku ssimu nga mukubira essimu nangamba kati bavuddewo ku ssomero bagenze ku Wenzi Medical Center. When he was going back, I asked him to go with the phone so that we can communicate. When I called him later, he told me that they had gone to Wenzi Medical Center. Yes. Kati awo saddamu kumuwuliza paka nga batuuse e Mulago mochari. I didn't hear from them again until they reached Mulago mortuary. Did they eventually return from Mulago? Bamala ne bakomawo okuva e Mulago. Batuuka e Mulago baddamu okunkubira nga baagala ssente omukuleetera omwana singa bamaze okumubawa. Sorry? Baddamu okunkubira nga batuuse e Mulago senga w'omwana yamwegattako nga ali e Mulago n'amwegattako senga w'omwana ne bankubira nga beetaagayo ssente nga banaleetera omwana nga bamaze okumubawa. They later called me when they wanted some money to transport the body after the body had been given to them. Yes. Nasindika ssente era beddako okuddamu okugira nga bakomyewo olweggulo sawa nga 12 ekitundu. Who are those who returned? Abakomawo be baani? Senga w'omwana Nanyonjo Viola ne muganda wange Ziwa Aloysius. I sent money and then they came back in the evening. That was Nanyonjo Viola and my brother Ziwa Aloysius. Yes. Omwana bamuyingiza mu nnyumba. They took the body to the house. Ne mulabako. I looked at the body. What did you see when you looked at the body? Bwe wamulaba kiki walaba? Namulaba nga ye wange naye nga bamusaze wano bamutunze ali bamaze okumutunga nga bamutunze wano bwe bati. I saw it was my own child. He had stitch marks at the back of the neck. Yes, proceed. Kyaddako nenkuba essimu mu kyalo ne mbategeeza bali bategeddeko dda ne nkonfaminga nti ddala kituufu mu mulambo ngulabyeko omwana yafudde. I then called people in the village to confirm to them that the child had died. Which village is that? Chalowa. Namabeya Parish, Gomba District. Parish Which one? Namabeya. Namabere. Namabeya. 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 Namabeya Parish, Gomba, in the Gomba district. Yes. Ne mbategeeza nti tugenda kuziika enkya nga 3. I also informed them that we are going to bury the following day on 3rd.
Okay. Did you eventually travel? Mwamala ne mutambula. Twasulawo ne tusimbula okuva e Ggaba ssaawa nga 2:2 awo. We slept there, then in the morning around 8 we set off. Twatuukayo ssaawa nga 6. We reached around midday. Tumuziika ssaawa nga 10 wakati wa ssaawa 10 awo. We buried him at around 4. Sorry. That's all, my lord, for this witness. Thank you. Who is doing the cross-examination? Mr. Bazira Lawrence, please accept our condolences. A parent shouldn't bury their child. Kkiriza okusaasira okuva ku balooya ku ekyo kyatuuka ku mwana wo. Did the school ever inform you about the incident? Did they call you? Ab'essomero baakugambako ku ebyo byatuukawo, baakukubira essimu. Ab'essomero bajja ewaka. People from school came home. After how long? Bajjayo waka nga wayise bbanga ki? Okuva ku ki? From when? After how long? Okuva ku From the time of the incident. Okuva ku ssaawa 5. From the Okuva time ku it byebyo happened. ebyatuukawo Did eby'okutta they come abaana. that very day or the next Bajja day? kwolwo lwennyini. They came on that very day. Do you also used to drop the child sometimes at school? Maama we yalinga amutwala yekka. Only the mother used to take the child to school. Please once again accept our condolences. Thank you. That's all, my lord. Any re-examination, Miss Anna? No, my lord, there's no re-exam. Where did you have another witness? Where has Mr. Mbazira gone? Mr. Mbazira, thank you so much. Thank you so much for coming to give us the evidence, and thank you for being strong. Please receive and accept our sincere condolences on the loss of your son. Mwami Mbazira webale kujja mu kooti kuwa obujulizi n'okubeera omugumu era kooti ekusaasira ku ekyo kyatuukako ku mwana wo. You can now go and sit. Genda otuule. Good afternoon, sir. Osiibye otya ne ssebo? I'm going to kindly request that you speak a little louder so that I'm able to hear. Naye ojja kukozesa ku Luganda. Bakusaba nti ojja kwongezako ku ddoboozi Oweekitiibwa Omulamuzi awulire by'oyogera. What's your name, sir? Okrut Simon. Mr. Okrut, how old are you? Olina emyaka meka? Asatu. 30 years old. What's your religion? Osoma ddiini ki? Ndi Musiraamu. I'm a Muslim. Okay, you're going to hold the Quran and make some affirmation. Ngenda kukwata Korani, ngenda kulayira. Ngenda kuziramu nkakasa Nkakasa obujulizi bwe ngenda kuwa mu kooti obujulizi bwe ngenda okuba mu kkooti ku musango guno
omusango guno bwa mazima gwa mazima awatali bulimba. awatali bulimba. Okay. Okurut, where do you reside? Obeera wa? Era Ggaba mission. Ggaba Yongeza what? ku ddoboozi. Ggaba mission. Where is Ggaba Mission found? I stay in Ggaba Mission. Ggaba Mission esangibwa wa? Wali nga ku poliisi. Near the police. Which division? Division ki? Makindye division. Makindye division. Okay. What do you do for a living? Okola mulimu ki? Mvuga Uber. I'm an Uber driver. Do you know Odeke Ryan? Odeke Ryan omumanyi. Mumanyi. I know him. How do you know him? Omumanyi otya? Mutabani wange. He's my son. Where is Ryan? Ryan aliwo. Ryan. Pardon me? Ryan. Where is Ryan now? Ryan aliwa. Namuziise. We buried him. How old was Ryan? Ryan yali alina emyaka meka? Yalina omwaka gumu n'emyezi 3. 1 year and 3 months. Do you know the accused person before court? Omusajja oyo atudde awo omumanyi? Mumanyi. I know him. How did you come to know the accused? Wajja otya omumanya? Namulabako olunaku lwe yatta abaana. I saw him on the day when he killed the children. Which day was that? Bwali ddi? Wali Lwakuna nga 2 It was Thursday 2nd Ogwokuna 2026. April 2026. Tell court what happened on this day. Gamba kooti biki ebyatuukawo ku lunaku luno. Nga 2 Yes. olunaku nakeera ku makya n'enzukuka. I woke up early that morning. Nenzukusa n'omwana wange oyo I woke up my child, Odeke Ryan. Odeke Ryan. Ensalawo nemuleeta ku daycare ya Ggaba. I took him to daycare Ggaba. Nze nenzirayo ku mirimu gyange. I went back to my work. Zalinga ssaawa nga 5 awo. It was around 11. Nalina kiranti gwe nali ntuteeyo ng'ekajjansi. There is a client I had taken to Kajasi. Bwe mba nkomawo omukyala yankubira essimu. As I was coming back, my wife called me on phone. N'angamba seko ogende ku ssomero waliwo obuzibu obutuuseeyo. She told me that there was a problem that had happened at the school. What's the name of your wife? Omukyala wo bamuyita ani? Nakalega Jalia. She's called who? Nakalega Jalia. My wife is called Nakalega Jaria. Nakalega. Nakalega. Nakaleja. Nakalega. Nakalega Jaria. Yes, go on. So your wife calls you around 11 a.m. What did she say when she called you? Mukyala wo bwe yakukubira ku ssaawa 5 yakugamba ki? Yangamba waliwo obuzibu obutuusewo ku ssomero. My wife told me that there was a problem that had happened at the school. Ne mugamba sijja kusobola kugendayo gwe gendayo kuba nkyali wala. I told her that I could not make it
and I asked her to go to the school since I was still far. yagendayo ne wayitawo eddakiika nga 10 n'emukubira essimu. She went there, and after 10 minutes I called her. N'aŋŋamba waliwo obuzibu obutuuse ku ssomero sooka ojje. And she told me that there was a problem at school, I should first come. Nange navuga emmotoka mangu ne ntuukayo ku ssomero. I drove very fast to the school. Nasanga ng'abantu bangi emmotoka nagipaakinga eri waggulu ne nkozesa ebigere n'enzikira eno wansi omwana we yali. I packed my car up and I sloped down to where the child was. Nasanga omwana olwedde bamaze omusala ensingo. Slow down. Where did you park your car? Emotoka yo wagiparkinga wa? Nagipaakinga wali ku university, Kampala University. I parked my car at Kampala University. Yes? Proceed. Bwe nagipaakinga eri waggulu n'enzikira wansi ku bigere. I sloped down on foot. Bwe nasanga omwana ng'olwedde bamaze omusala bamusazeeko ensingo. And then found when my child's neck had been cut. Bali bamwebasizaawo kabalaza. They had put the body at the veranda nga n'okumubiikako bamubiseeko. and they had covered him. At which veranda? Kabalaza chi? Ku ssomero. The veranda at the school. Yes. Bwe namubikulako When I removed the cross, I found when they had cut the neck. awo natandikira okuba omulanga. I started crying. Abaali okumpi abo be bankwatako. People who were near me are the ones who supported me. Nafuna we ntuula. I sat somewhere. Bamala ne baŋŋamba omukyala wo yazirise ali eri waggulu ku Wenzi Medical Center. Damu. Ne baŋŋamba omukyala we azirise bamututte eri ku Wenzi Medical Center. They told me that my wife had collapsed and they had taken her to Wenzi's Medical Center. Abaali bankutte ne baŋŋamba twambukeyo ne twambukayo. People who had supported me told me that we should go there, so we went there. Nembeerayo eddakiika nga 10. Damu. Nembeerayo eddakiika nga 10. I was there for 10 minutes. Nenkwata ebigere era nenkomawo eno wansi awaali mayiti. I came back to where the body was. Wadde nasanga poliisi ng'esibyewo akaguwa. I found when police had cordoned off the place. Ne batugamba mugumiikirize mayiti tugenda zitwala mochari e Mulago. They told me to be patient. They were going to take the body to Mulago. Era nze nakwata ebigere era nenzirayo ku ddwaliro ku Wenzi Medical Center. I went back to Wenz Medical Center. Abaana abalala nabo baali babatutte eyo. Other children had been taken there. Kato wange yali asigaddeyo ne mabega naye ne bamuleeta. My child had remained behind, but he was also brought to the medical center. First, hold on. Yes, please
go on. So, when you returned from the medical center, you found when the school had been cordoned off and they told you to be patient, the bodies were going to be taken to Mulago for postmortem. Proceed. Ogambye nti bwe watuuka ku ssomero n'osanga nga poliisi ekifo yali emaze okukisibako ne bakugamba nti obeere mugumiikiriza emirambo bagijja kusooka gitwala mu Mulago. Kyekyaddako. Era emirambo bagitwalayo e Mulago. They took the bodies to Mulago. Era we nagenda ne ngujjayo. And in the morning I went and picked the body. Was it on that very day of the 2nd? Pardon? Did you pick the body on the day of the 2nd? Omwana wamugjayo nga 2. Omwana namugjayo nga 2. I picked the baby on 2nd. Okay. Okay, yes. You, after picking the body, what happened? Ng'omaze okugjayo omulambo kyekyaddako. Omulambo naguze ewaka wembeera. I took the body to home where I will stay. Netukola ku nteekateeka ez'okumutwala mu kyalo okumuziika Palisa. And we started preparations to take the body to Palisa for burial. Zaali ziwera sawa nga 10. Zaali ziwera nga sawa nga 10. Around 10 nga bukya ku makya. At around 4 a.m. ne tusimbula ne tugenda e Palisa. we set off to Palisa. Palisa ntuukayo nga bukedde ku Lwokutaano. We reached Palisa on a Friday morning. Yes, you went to Palisa. What time did you arrive in Palisa? Palisa mwatuukayo sawa meka? Palisa twatuukayo sawa nga 3 ezaddi ez'okumakya ku Lwokutaano. We reached Palisa around 9 a.m. on Friday. Yes. Ne tukola ku nteekateeka z'okuziika omwana ne muziika e Palisa. We prepared for burial and we buried the child in Palisa. When did you bury? Mwamuziika ddi? Twamuziika Lwokutaano. We buried on Friday. My Lord, that's all for this witness. Mr. Father. Mr. Okello, Wanjisewo. sorry for what happened to your child. Kisewo. I pray that such a thing should never happen again to any parent in Uganda. Bakusaasira ku ekyo ekyatuukawo ku mwana wo. However, for the purposes of justice, I request that you answer the following questions. Olw'okuba nti twagala obwenkanya ajja kusaba oddemu ebibuuzo by'agenda okubuuza. Kisewo. Mr. Okello, Wanjisewo. will I be right to say at the time of death of your child you were not at this school? Nti omwana we yafiira wali ku ssomero eryo. Nziriramu. Omwana we yafiira wali toli ku ssomero. Nali siri ku ssomero. I was not at the school. Will I also be right to say that you don't know the person who identified for you the suspect? Nti ate omuntu eyakulaga omuntu eyali asse omwana tomumanyi.
I am not very sure that question is clear. Could you make it clear, please? Much obliged, my lord. Who told you that the accused in court is responsible for the death of your child? Ani yakugamba nti ono gwe bavunaana ali wano nti yeyatta omwana wo? Abantu abankwata be baŋŋamba jangu olaba akatema akatemudde omwana wo kali wali mu motoka ya poliisi. People who are supporting me are the ones who told me to go to the police patrol car to see the killer. So will I be able to say you cannot name anybody? You cannot tell the name of Mr. Okello, please answer that question again, or repeat that answer. Who told you that he's the one who killed your child? Abankwata nga ntakusokaaba be baŋŋamba jangu olaba akasajja akasse omwana wo. Sisobola kubamanya manya kuba sibalina kuba nange nali mpunze naye bali bagezawo okuŋŋamba jangu olaba akasajja. Please proceed, Mr. Kumbuge. Okay. Mr. Okello, in taking your child to school, would you participate? Wali omu kubatwalanga omwana ku ssomero? What? Wali omu ku abo abatwalanga omwana wo ku ssomero? Yes, sir, yennyabo. Yes. The days you used to take your child to school,